Greetings, this is Srinivas Raju, Department of Physics, Vivek Degree College, Pune. I would like to explain the topic is introduction of various atomic models. Here this course is for BSc Physics, third year, 5th B paper. In this course, earlier we explained in blackboard teaching, but these concepts are very beyond the imaginations, so we need to explain by using PPT presentations and also blackboard teaching, as well as animations and some of the pictures along with. So let us continue the PPT. So here this is the introduction of various atomic models, and here the introduction. In 19th century, scientists reveals that chemical elements consist of atoms. 19వ శతాబ్దంలో శాస్త్రవేత్తలు రసాయనిక పదార్థాలలో పరమాణువులు అనేవి కలిగి ఉన్నాయి అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఎలక్ట్రాన్స్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై జే థామ్సన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఎలక్ట్రాన్ని కనుగొనడం జరిగింది. He stated that electrons negatively charged particles, but atoms is electrically neutral. అతను ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రుణావేశితాలని మరియు కానీ పరమాణువు మాత్రం తటస్థంగా ఉంటుందని తెలియజేశాడు. దీనికి వల్ల మనకి తెలుస్తున్నది ఏంటంటే పరమాణువులో ధనావేశితమైన పదార్థం అనేది ఈ రుణావేశితమైన ఎలక్ట్రాన్లను సమతుల్యం చేస్తుంది అని అర్థం. It becomes clear that atom must contains positive charge material to balance the negative charged electrons. J.J. Thomson also measured the E by M value by using Millikan oil drop experiment. So he showed that the mass of the electron order of 1/2000 of mass of hydrogen atom. Continuing the introduction, from spectroscopical experimental observations, several theories are proposed about atomic structures. Those are atomic models. పరమాణు వర్ణపటాల పరిశీలనల ఆధారంగా పరమాణు యొక్క నిర్మాణానికి అనేక సిద్ధాంతాలు మొదలయ్యాయి. వాటినే పరమాణు నమూనాలు అంటారు. ఈ పరమాణు నమూనాలు బేసిక్గా మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే అటామిక్ మోడల్స్. సో లుకింగ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్, we're going to board. So atomic models, 6 types. One is Thomson model, and second one is Rutherford nucleus model, and third one is Bohr's model, and fourth one is Sommerfeld model, and fifth one is vector model, and sixth one is wave model.
సో పరమాణు నమూనాలు మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే 6 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి థామ్సన్ నమూనా, మరియు రూదర్ఫర్డ్ కేంద్రక నమూనా, మరియు బోర్ నమూనా, మరియు సోమర్ఫీల్డ్ నమూనా, అదేవిధంగా వెక్టార్ నమూనా, అదేవిధంగా సరిసా నమూనా, అదేవిధంగా వేవ్ నమూనా. 6 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మన according to syllabus, we explain mainly both Bohr and Sommerfeld and vector model. These three. Here Thomson model and Rutherford nuclear model are in lower classes, intermediate and 10th somewhere happen. So we go through our animations. So here the atomic models: Thomson plum pudding model and Rutherford nuclear model, and Bohr's model and Sommerfeld relativistic model. Here Sommerfeld relativistic model, and also 2 more models: vector model and wave model. These 2 models are beyond the imagination, and also the it doesn't fit into the animations or something. Here compare the models. Thomson plum pudding model. J.J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seed of the watermelon. The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆటం అనేది ఒక ఘనావేశితమైన ఒక An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. కానీ ఆటం అనేది తటస్థంగా ఉంటుంది. As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. Rutherford's experiment got popular by the name of alpha particle scattering experiment. To understand about his experiment, let us first see what alpha particles are. Alpha particles are emitted by radioactive substances. These are helium ions with double positive charge. Now let us look into the details of the alpha particle scattering experiment. The setup of the experiment consisted of a thick lead box with a hole on one of its walls, a slit, a thin gold foil, and a rotating detector at the end. Inside the lead box, a radioactive substance rich in alpha particles was kept. Now, let us see the experiment. Alpha particles emitted from the radioactive source passed through the hole and entered into the slit to get streamlined. The thin streams of the particles then bombarded the gold foil and got scattered in different directions. Their scattering pattern was shown by the detector.
It was based on all these conclusions, Rutherford suggested an atomic model which was known as the nuclear model of atom. According to Rutherford's nuclear model, there is a positively charged center in an atom called nucleus, and all the mass of the atom is due to this nucleus. It also suggested that electrons of the atom revolve around its nucleus. This model was also known as planetary model, as the nucleus of the atom can be compared to a miniature sun, and electrons revolving around the nucleus can be compared to the planets revolving around the sun. But this model did not get much acceptance, as it said that the electron keeps revolving around the nucleus. However, later it was found that any charged body while moving in a circular motion undergoes acceleration. On undergoing acceleration, it should use some energy. So the energy of the electrons should keep decreasing. As a result, the path in which the electron is moving should keep becoming smaller, and thus, finally, it should fall into the nucleus. So here the Rutherford model. In Rutherford model, there is no explanation about anything of atom, but Rutherford doing an experiment of alpha particle on gold foil. Here the alpha particles are scattered into a gold foil. Here this is a slit, and this gold foil contains gold atoms. So many number of atoms are without deviating the atom, but some of the helium atoms are deviated, but most rarely atoms is returned back. So Rutherford stated that the atom consists of positive charge at the center in a small portion. Rutherford కేంద్రక నమూనాలో మొట్టమొదటిగా కనుగొన్నప్పుడు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క పరిక్షేపణ ప్రయోగంలో దీన్ని చేయడం జరిగింది. ఆల్ఫా పరిక్షేపణ ప్రయోగంలో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద పడినప్పుడు గోల్డ్లోని చాలా భాగము ఖాళీగా ఉండటం వల్ల ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎటువంటి పరిక్షేపణం చెందకుండా నేరుగానే వెళ్ళిపోయాయి. కొన్ని మాత్రం పరిక్షేపణం చెందాయి, కానీ అతి కొద్ది మాత్రమే వెనుదిరగడం అనేది జరిగింది. దీని ఆధారంగా పరమాణువు యొక్క నిర్మాణము అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. పరమాణువు నిర్మాణంలో కేంద్రకము మధ్య భాగములో ధనావేశిత ప్రాంతము చాలా స్వల్ప ప్రాంతంలో ఉంటుందని, మిగతా ప్రాంతం అంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్లతో నిండి ఉంటుందనేసి మనకి ఇందులో తెలుస్తుంది. దీని ఆధారంగా హైడ్రోజన్ యొక్క వర్ణపటాలను వివరించడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ దీన్ని సరిగా వివరించలేకపోవడం వల్ల రూదర్ఫర్డ్ కేంద్రక నమూనా అనేది విఫలం చెందింది అనొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ రూదర్ఫర్డ్ పరమాణు నమూనాలో కేంద్రకం మధ్య భాగంలో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ దాని చుట్టూరు వృత్తాకార కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఏదైనా ఒకటి వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ కొద్ది కాలానికి అది శక్తిని కోల్పోయి కేంద్రకంలో పడి నశిస్తుంది. సో ఈ విధంగా పరమాణువు నశిస్తే పదార్థం నశిస్తుంది. కానీ నిజానికి ఈ విధంగా జరగకపోవడం వల్ల రూదర్ఫర్డ్ న్యూక్లియర్ నమూనా అనేది విఫలం అయింది అని మనం చెప్పవచ్చు. కమింగ్ టు ద
PPT. J.J. Thomson was the first to put forward. So coming to the PPT, Bohr's model. Here the Bohr's model. In fact, Niels Bohr had helped to overcome the problem in the Rutherford's model of an atom. The Rutherford's model of an atom had a major drawback, that it could not explain the stability. It showed that electrons in an atom revolve around a positively charged center called nucleus. However, later on, it was found that any particle in a circular motion would undergo acceleration and thus would lose energy. So, the electron would take a spiral path and would finally fall into the nucleus and the atom would collapse. But this does not take place in reality. Bohr said that electrons do revolve around the nucleus, but their energy remains fixed. He explained that the energy of electrons remains fixed because they are restricted to some fixed orbits. Each of these orbits is at a fixed distance from the nucleus and is associated with a fixed amount of energy. These orbits with fixed energy are known as discrete orbits or energy levels. These energy levels are represented by the letters K, L, and N, or the numbers 1, 2, 3, 4, starting from the center. So, the final model of Niels Bohr was similar to the Rutherford's model of an atom, which states that an atom consists of a positively charged center around which the electrons revolve. The only difference was that in the Bohr model, electrons revolve around the nucleus of fixed orbits with fixed energy. For his work on the structure of atom, he got a Nobel Prize in 1922. ఇతను పూర్తిగా దానిలో సఫలీకృతం కాలేకపోయాడు. దీన్ని వివరించడానికి సోమర్ఫీల్డ్ మోడల్. Describe Sommerfield's atom model. In order to explain the observed fine structure of spectral lines, Sommerfield introduced two main modifications in Bohr's theory. According to Sommerfield, the path of an electron around a nucleus, in general, is an ellipse with the nucleus at one of its foci. The velocity of the electron moving in an elliptical orbit varies at different parts of the orbit. This causes the relativistic variation in the mass of the moving electron. Now, when elliptical orbits are permitted, one has to deal with two variable quantities: the varying distance of the electron from the nucleus, the varying angular position of the electron with respect to the nucleus, that is, the azimuthal angle. Here the two models, Bohr's model. What is the drawback of Bohr's model? Here in Bohr's model, the postulates of Bohr's model, he taken as a atom. The positive charge is at a center part. Electrons revolve around the nucleus in circular orbits, but the electrons doesn't radiate energy and it doesn't lose the energy. So these orbits are stationary orbits, are discrete energy levels. So Bohr divided these shells into K, L, M, N. So K equal to N is equal to 1, K is equal to N is equal to 2, N is equal to 3 and N is equal to 4 and so on. If the electrons jumps from lower energy to higher energy, it doesn't stay in longer time. It jumps from higher energy to lower energy level. So the remaining amount of energy is
form of radiation that is spectral lines. So these spectral lines are further classified. These are H alpha lines are into three more lines, but Bohr doesn't explain these H alpha lines. If the atom is at the electric and magnetic fields, the spectral lines are divided into number of split into number of lines, but Bohr failed to explain this phenomena of Zeeman effect and Stark effect. మొదటిగా తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకి మొదటిగా బోర్ యొక్క నమూనాలో రూదర్ఫర్డ్ నమూనాలో ఏ విధంగా అయితే కేంద్రకంలో పరమాణువు యొక్క మధ్య భాగంలో కేంద్రకం ఉంటుంది, కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి వృత్తాకార కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా తిరుగుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క శక్తి అనేది కోల్పోవు. అందుచేత వీటిని మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే స్థిర కక్షలు అనొచ్చు. ఈ స్థిర కక్షల్లో తిరుగుతున్నంతసేపు అవి శక్తిని కోల్పోవు అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీని యొక్క పరమాణువు యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించడానికి బోర్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రయత్నించాడు. అది ఏంటంటే పరమాణువులో KLMN అనే కక్షలు అనేవి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో K అంటే ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య n=1, K n=2, n=3, n=4గా చెప్పవచ్చు. మనకి వర్ణపట రేఖలు ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే పరమాణువు కనుక ఉత్తేజిత స్థితి పొందినప్పుడు తక్కువ శక్తి స్థాయిలోంచి ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోనికి ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి దొంగడం అనేది జరుగుతుంది. అవి 10⁻⁻8 సెకండ్స్లో అవి తిరిగి మరలా తన తక్కువ శక్తి స్థాయిలోనికి చేరుతాయి. ఈ విధంగా చేరినప్పుడు దానికి సమానమైన శక్తి అనేది కాంతి రూపంలో విడుదలవుతుంది. ఇది మనకి వర్ణపటంలో కనిపిస్తుంది. ఈ వర్ణపటాలను మనం హైడ్రోజన్ వర్ణపటాన్ని 5 రకాలుగా మనం తీసుకున్నాం. లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, బాషన్ సిరీస్, బ్రాకెట్ సిరీస్, ఫుండ్ సిరీస్. వీటిని బోర్ నమూనా చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. కానీ ఈ పరమాణువు కనుక విద్యుత్ శాస్త్రంలో కానీ అయస్కాంత శాస్త్రంలో ఉంచినప్పుడు ఈ వర్ణపట రేఖలు మరి అంత ఒక్కొక్క రేఖ మరన్ని వర్ణపట రేఖల కింద విడిపోవడాన్ని బోర్ నియమం అనేది వివరించలేకపోయింది. దీన్ని వివరించడానికి సోమర్ఫీల్డ్ అన్న అతను ఎప్పుడైతే కాంతి వేగంతో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతుంటే దాని యొక్క ద్రవ్యరాశిలో మార్పు వస్తుంది అనే దానిని ఆధారంగా తీసుకొని వీటిని కేంద్రకం చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ వృత్తాకార కక్షల్లో కాకుండా దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అందుచేత ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ఏ కాకుండా దాంతోపాటు ఎజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే కేంద్రకం నుంచి నాభి నుంచి ఉండే దూరము అనేది మారుతూ ఉంటుంది అని ఒక కొత్త ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యను ప్రవేశపెట్టాడు. దీని ఆధారంగా మరిన్ని వర్ణపట రేఖలు వివరించడానికి ఇది ఉపయోగపడింది. సో దీన్ని మరింత మనం ఎక్కువగా వెళ్ళడానికి బోర్స్ నియమాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం. I hope you understand very well. Yes. Thank you.